سلام به همگی. شب من روز شما بخیر. من برگشتم با بخش آخر درس 8. ممنون از کامنتاتون بچه ها. بریم که با هم شروع کنیم درس بخش دیویدی پارت رو. بیارین صفحه 84 کتاب SpeakOut Elementary و اگه دوست داشتین این ویدیو رو لطفا لایک کنین و کامنت بذارین. Same as always, this session is about DVD part that we usually have a DVD that you should go and search on YouTube by the title of the DVD and then we should back and answer all of the question. خب مثل همیشه این بخش از کتاب راجع به این که ویدیو ببینیم، قبلش یک پریویو داریم، با هم حرف میزنیم و بعدش میریم ویدیو رو میبینیم. من به علت کپی رایت یوتیوب نمیتونم ویدیو رو اینجا بذارم، شما خودتون باید برید سرچ بکنین و بعدش هم اون یکی صفحه کتاب کیفرزا هست که اونا رو باید هم بشین ممورایز کنین هر سری که میگیم که برای اسپیکینگ پارتتون خیلی خوبه. سابجکتمون راجع به changing trends هست. خب کلا این دیویدیو راجع به این بهتون سریع گفتم هر موقع که تایتل رو میخونین سعی کنین که گس کنین که مثلا داره راجع به چی حرف بزنه. حالا changing trend خیلی نمیتونی بفهمی که مثلا میدونی که یه ترندی تغییر کرده، ولی همین پایین که ببینین اینجا زده BBC نوشته فلانی goes shopping. خب قشنگ همین الان اول مثلا راجع به خرید و شاپینگ و حالا تنوعی از مدل شاپینگ کردن و اینا میخواد حرف بزنه. بریم سال یک رو بخونیم. Underline the best alternative for you, then work in pairs and discuss. Number 1. I prefer shopping in small shops, in big shopping malls or online. خب تو کدوم رو ترجیح میدی؟ I prefer بچه prefer یعنی ترجیح دارم. من ترجیح میدم خرید کنم، شاپینگ رو ببین، شاپینگ بکنم توی small shops ها، مال ها یا آنلاین. The most important things for me in shopping is price, convenience or enjoyment. Of course price. خب برای تو مهمترین فاکتور خرید چیه؟ The most important superlative رو یاده که درست دادم گفتم که important سه بخشیه و the most میاد. ما یه more داشتیم و must. the most وقتی more برای زمانی بود که تو میخواستی کامپر کنی دوتا چیز رو با هم، ولی the most یعنی مهمترین میشد. مهمتر دیگه معنی نمیده. ولی مهمترین فاکتور تو وقتی که میری خرید چیه؟ پرایسشه، راحتیشه یا اینکه از خریدت لذت ببری؟ Of course price. My shopping habits are very or not very or a little different from 5 to 10 years ago. خب این خیلی پرسوناله و جواب دیگه. این عادت خریده نسبت 5 سال پیش خیلی تغییر کرده، یکم تغییر کرده یا مثلا تغییر نکرده. Or are very, not very or a little different from 5 to 10 years ago. بیا اینجا اینو بخونیم و بعدش بریم دیویدیو ببینیم. Read the program information and answer the question. Number 1. What different type of shopping does the program look at? خب به کدوم different type های شاپینگ این برنامه داره نگاه میکنه که قطعا اینجا نوشته شده. حالا میتونه آنلاین شاپینگ باشه، میتونه چه میدونم مثل خودش همین توی مال باشه. Number 2. What kind of shop is the program mostly about? بیشتر به چه به چه نوع شاپینگی پرداخته؟ Robert Pestone goes shopping. It's hard to believe that once upon a time everyone did their shopping in small shops. The small shop was once an important part of our lifestyle, a place to meet and talk. But things are very different today compared to 50 years ago, and life for small shops has been difficult. In this BBC program, we look at the different trends in shopping over the years, from shopping malls to hypermarkets, and of course, online shopping. We find out how small shops are trying to stay alive. خب داره در واقع چیزی که ما متوجه شدیم داره راجع به تغییری که کامپر میکنه که قبلا تو میرفتی تو اسمارت شاپ خرید میکردی، آدما رو میدیدی باهاشون حرف میزدی، ولی الان فرق میکنه. سوپرمارکت‌ها شدن هایپرمارکت، چه میدونم مغازهای کوچیک شدن مالای بزرگ و از اون طرف هم آنلاین شاپینگ خب خیلی فرق کرده. حالا بیا بعد خط به خط بگم. It's hard to believe that once upon a time بچه‌ها روزی روزگاری اینجوری معنی میده.
میگه خیلی غیر قابل باوره که it's hard to believe that که روزگاری مردم شاپینگشون رو توی اسمال شاپس ها انجام میدادن. میگه اسمال شاپ ها once an important part of the life style. یکی از یه زمانی یه بخش مهمی از لایف استایل آدم ها بودن. A place to meet and talk. فقط برای شاپینگ نبودن، مردم همون میدیدن و صحبت میکردن. But things are very different today compared to 50 years ago. ولی همه چیز خیلی فرق میکنه الان وقتی که کامپیرش بکنیم با 50 سال قبل. And life for small shops has been difficult. و در واقع یعنی زندگی برای اسمال شاپ ها خیلی سخت‌تر شده. تو این مواضع در برنامه BBC we look at different trends in shopping over the years. You read different trend های شاپینگ توی چند سال‌های مختلف نگاه میکنه که از شاپینگ مال گرفته تا هایپرمارکت and of course online shopping. We find out یعنی فهمیدن. We find out how small shops are trying to stay alive. چجوری اسمال شاپ ها تلاش میکنن که هنوز باشن، یعنی از رده خارج نشن، که البته خیلیشون هم شدن. DVD view. Working pairs write down positive and negative things about A. Shopping in small shops and B. Shopping on the internet. خب شاپینگ اسمال شاپ یه چیز نگاتیوشو بگو، یه چیز مثلا پازیتیویشو بگو. پازیتیوی نداره حقیقتا اسمال شاپ از نظر من. از نظر من نگاتیوش میتونه باشه according to my idea the negative part of buying shopping in a small shops is that you don't have a wide variety of choices to select, which is not good. And usually according to my experience, whenever you go to small shops, the price of a small shop is usually more expensive than the big ones. خب همیشه قیمتشون واقعا گرونتره، تنوع محصولات ندارن. خب خیلی به نظر من الان مثلا خودم به شخص اسمال شاپ رو نمیدونم که مثلا خودم کی رفتم که خرید بکنم. اصولا من مثلا این فروشگاه ها مثلا بیشتر میرم. Shopping on the internet is that it has the positive. If we want to talk about the negative things about the shopping on the internet is that whenever we want to buy something on the internet, it's really easy. It's a kind of time consuming. It's not a kind of time consuming. It means that you can easily select the item that you're looking for, and it's really easy to buy anything, whatever you want, and just get it in the front door. And another factor, which is that you can compare reviews. There are lots of reviews that you can read and just make sure about the quality of the things that you're going to buy. And another one is that sometimes there's a good sale and you don't have time to go to the department or to the store, and online shopping is the best way that you can select your item on the sale season. And the negative side of the shopping on the internet is that most of the time actually, whenever you order something, whenever you receive it, it's totally different because you cannot touch your item, you cannot see it. That's why whatever you receive is completely different with the picture that you already saw on the internet. و این چیزا. این حالا طبق نظر من بود. برو توی حالا من لینکش هم میذارم توی کپشن. Changing Trends SpeakOut Elementary رو سرچ کن، اولین ویدیویی که اومد ببین و بعد برگرد که بریم این تمرین پایینش رو با هم دیگه حل بکنیم. خب بچه اگه که ویدیو دیدین من پیشنهاد میکنم برین یه بار دیگه ببینین، چون که این تمرین دی که اینجا داریم دقیقاً دنبال لغتی میگرده که توی دیویدی شنیدی و باید اینجا انتخابش کنی و خیلی هم واضح داره توی این چیز صحبت میکنه، توی این دیویدی پارت داره صحبت میکنه. بعد بیاد همینا رو انجام بده. حالا من شما بریم با هم انجام بدیم، با اون دسته کسایی که خیلی خوب دیدن الان دیویدیو. Which words and phrases does the program use to talk about the small shops and which about internet shopping؟ برای همین میگم برو دوباره گوش کن. Write S as on a small shop or internet, I next to each one. Then watch the program again and check your answer. خب
چیزی که من یادمه قشنگ براش گفتش که برای اسمال شاپ گفت not just a place to shop like car showrooms، اینم گفت و فکر کنم هیومن هم گفت. برای اسمال شاپ گفت یا برای چیز؟ فکر کنم برای اسمال شاپ گفت. نه هیومن رو برای چیز گفت، اینترنت گفت. ساری. پس این دوتا رو اومد برای چیز گفت، برای like car showroom and not just a place to shop برای small shop گفت. easy called the fashion and human رو برای اینترنت گفت. ببینیم تمرین بعدی که بعد این مشخص کنیم که چی اومد توی دیویدی شنیدیم. Underline the correct alternative, then watch the program again and check. It was the place where people met to talk or chat and find out the latest news or information. دقیقا توی دیویدیت میگه که اینجاییه که مردم میان با هم چت میکنن و خب راجع به خبرها با هم حرف میزنن، خبرهایی که مثلا تو کل دنیا بوده، یعنی میزدند، گذشته داره میگه. پس میشه it was the place where people met to chat and find out the latest news. Number 2, internet shopping became the fashion or trend the way everyone wanted to shop. اینجا دقیقاً میگه fashion. Internet shopping became the fashion the way everyone want to shop. Number 3, big shops and small shops are no more like car showrooms. Shoppers go there to look at, feel or touch and try the product. دقیقاً میگه که دقیقاً هم که من گفتم touch the product رو داره میگه که میگه big shops and small shops are now more like the car showroom. Shoppers go there and look at and touch and then try the product. Try product یعنی که try it on اصطلاحش. مثلا تو وقتی بخوای چیزو بپوشی و پرو کنی try it on، try میکنی تو یه پروداکتی رو. خب اصلا وقتی بشینی اینجا از زارا خرید کنی، در واقع من که رفته باشی تو مغازه زارا اون رو تنگ کرده باشی که وقتی بری میخری دیگه، وقتی مثلا نمیری مثلا تو ترت نیدی. Number 4, they have to offer or give something that people can't get anywhere else at all. اینجا دقیقا میگه offer. اونا باید یه چیزی رو پیشنهاد، همین اسمال شاپ ها داشت میگه چیزی رو باید پیشنهاد بدن که people can't get anywhere else. اینجا at all نمیگه، میگه anywhere else. And number 5, a lot of people don't want to sit at home and shop. They want the lifestyle that small shops can give. خب یکی مثل منم خودم خیلی آنلاین شاپینگ وقتی که ایران بودم خیلی دوست داشتم راستش، ولی اینجا اصلا مثلا یه روز که تعطیل میشم میگم بریم شاپینگ، یا مثلا حتی گروسری هم یادمه که مثلا من خیلی موقع‌ها آنلاین خرید میکردم، ولی الان مثلا دوست دارم برم تو این هایپرها ببینم مثلا چه چیز جدیدی بگردم تو این آیلا و خب دوست دارم. این از دیویدیمون خیلی خوبه اگه دوباره بری گوش کنی و بتونی نوت برداری و بنویسی. Number 4, work in person and discuss. Does the program make you feel more positive or negative about shopping in small shops? It didn't change my idea. I had the same feeling. Do you think it's important for shopping to have a human side? I have no idea. تو میتونی نظر خودتو داشته باشی راجع به این سوال، من هیچ نظری واقعا ندارم. بیایم این بخش مهم و خیلی باحال کتاب. همیشه بعد از دیویدی پارت ما یه تمرین 5 داریم که کلا کی فریزز ها رو میگه. کلا برای اسپیکینگ خیلی خیلی خوبه اگه ممورایز کنی و لیسنینگ های خوبی هم داره. همیشه من همیشه از اول کتاب استارتر تاکید کردم این قسمت کتاب خیلی بهش دقت کنیم و خیلی گوشش کنیم. Work in pairs, a survey on trends. 5A, work in pairs and choose 2 topics from the list to discuss. What's different about these things now compared to 5 or 10 years ago? Which things are changing the most? خب میگه که با هم دیگه تمرین کنیم، 2 تا تاپیک زیرو انتخاب بکنیم و دیسکاس کنیم، بحث کنیم. What's different about... اوکی میگه اینا چه فرقی کردن نسبت 5 تا 10 سال پیش و کدومشون بیشتر از همه تغییر کردن؟ Of course تکنولوژی که بیشتر از همه تغییر کرده. میتونی راجع میوزیک و تکنولوژی حرف بزنی، میتونی فشن و فری تایم اکتیویتیز حرف بزنی، میتونی تیوی پروگرام و سریز حرف بزنی and music and cultural festival. Okay, if I want to choose something, I would prefer to choose the technology because I know a lot of things has been changed during years,
And another thing that maybe I choose is free time activities even. The things that I distinctly remember, people used to go to party, especially the young generation, when I was young actually. We would, at that time, we used to go to the party, we used to gather together with our friends, just talk, just drunk, and these kind of things. But now, free times activities totally changed. It has been changed because people would prefer to go to the gym. They would try to have a nice lifestyle. They would prefer to go and get coffee, talk with each other. They don't smoke cigarettes anymore, the things that I've heard, and I'm really happy because of this. راجع به تکنولوژی هم you can see that you can see that the effect of ChatGPT, everything, AI, artificial intelligence in every single part of our life. You can see, and it's good. It's good. Sometimes it's good, sometimes it's bad. But you can see that قشنگ توی تاثیر تغییر تکنولوژی تو زندگی روزمرت ببینی، مخصوصا تو این 10 سال گذشته. توی یعنی به نظر من فری تایم اکتیویتی فشن به نظر من هی تکرار میشن، یعنی میره عقب جلو، مثلا خیلی چیزی نبوده. Program and series, no. Music and cultural festival, have no idea. Okay. تو هم توی نظرتو بگی، یا میتونی نظرتو در narges.lingo.instagram برای من narges.lingo اینستاگرام برای من ریکورد کنی، صداتو بفرستید، من مثلا کارکتت کنم. اما الان یه لیسنینگ پارت خیلی خوب داریم، گوش کنیم و بعدش سعی کن آدیو اسکریپتشو یعنی بنویسی، بعد بری با آدیو اسکریپت تای کتاب چک کن. Listen to a man answer questions about festivals. What does he said about change in price, security, fashion and technology? Make notes. میگه گوش کن به این مرده که جواب این سوالا رو راجع به فستیوال میخواد بده و داره راجع به تغییراتی که در پرایس و قیمت و امنیت و فشن و تکنولوژی حرف میزنه و نوت بنویس که راجع به چه چیزی از اینها داره حرف میزنه. پس کاغذ قلم کنار دستت باشه که اینو پلیش کنیم. Unit 8, Recording 11. Can I ask you a few questions? Sure. Do you often go to music festivals? Oh, yes. I love festivals. Not just music, but all types. I started going to music festivals when I was very young. Really? What kinds of festivals do you like? I like all kinds. For example? Rock festivals, folk festivals, theatre, literature. Oh, so you really do like all kinds of festivals. Do you think festivals are very different now? Compared to years ago? Oh, yes. How are they different? Well, lots of ways. Okay, I'll say something about festivals. You tell me how it's different now. Okay. Price? More expensive. Much more expensive. Okay, what about security? Well, security is much better now. Sometimes it's too good. They check your bag when you go in and it takes a long time. Mm-hmm. And there are more security people around. But it feels safer at these big festivals now. That's interesting. How about what people wear? You know, fashion at festivals. Oh, I don't know. It depends on the festival. That's okay. One more thing, technology. Oh, that's a big change. Years ago, you couldn't always get information on the internet or buy tickets. Wow, I can't imagine that. And a simple thing like mobile phones. Not everybody had one. So, when you wanted to find your friend at a big festival, it was really difficult. That's really interesting. Thanks for your time. That's all right. خب
خیلی قشنگم داره صحبت می‌کنه، یعنی راحت میتونی که نوت برداری. بیا برات بگم چیا گفت. Can I ask you a few questions? Can I ask you a few questions؟ میتونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟ Sure. Do you often go to music festivals? Do you want to go to music festivals? Oh, yes. I love festivals. Not just music, but all types. I like festivals, not just music, but all types. همه انواع مختلفی از فستیوال ها رو دوست داره. I started going to music festivals when I was very young. ببین میگه I started ایدیو گذاشت، یعنی داره جو گذشته حرف زنه. I started to go to festival when I was young. Really? What kinds of festivals do you like? What kinds of festivals do you like? I like all kinds. For example, Rock festivals, folk festivals, theatre. Rock festival، فستیوال راک، فولک فستیوال، فولک ها میشه محلی، فستیوال محلی و تئاتر Literature. so you- literature یعنی ادبیات میده، ادبی. you really do like all kinds of festivals. میگه you really do like all kind of festival. do like یعنی دیگه خیلی دوست داشتم. I do like it. I do have it. تأکید رو جملت داره میکنه، با اون دو auxiliary verbات فرق میکنه. I do like it یعنی من اینو دیگه واقعا دوستش دارم. Do you think festivals are very different now? Do you think the festivals are very different now? Compared to years ago, oh yes. Compared to years ago, oh yes. در مقایسه با گذشته آره. How are they different? Well, lots of ways. Okay, I'll say something about festivals. You tell me how it's different now. Okay. Price? More expensive. اوکی دقیقا میگه که من این سه چیزها میگم تو بگو که چقدر فرق میکنه. price میگه is more expensive, much more expensive. خیلی هم گرونتر شده. Much more expensive. Okay, what about security? security امنیت فستیوال رو داره میگه. Well, security is much better now. is much better now. Sometimes it's too good. sometimes it's too good. خیلی خوبه. They check your bag when you go in and it takes They check your bag when you go in. وقتی که میخوای داخل بشی بگتو چک a میکنه. long time. It takes a long time. And there are more security people around. There are more security people around. یعنی تو فستیوال اطراف security زیاده. But it feels safer at these big festivals now. It feels safer. ببین برای safe ER گذاشته. دوباره یعنی چی؟ داره کامپیر میکنه به گذشته. الان احساس امنیت بیشتری داره. امن‌تر شده به گذشته. نسبت به گذشته. That's interesting. How about what people wear? How about what people wear? راجع به اینکه چیا میپوشن. You know, fashion at festivals. Oh, I don't know. It depends on the festival. That's okay. It depends of the festival. به فستیوالی که داری میری ربط داره. One more thing, technology. Oh, that's a big change. Years ago, you couldn't always get information on the internet. Okay, the last one is technology. میگه خب این خیلی فرق کرده. Years ago you couldn't find any information about or it was really hard that you find the information on the internet Or buy tickets. Wow, or buy tickets. I can't imagine that. And a simple thing like mobile phones. Not everybody had one. So, Not everybody had one. همه موبایل نداشتن. Had one نمیگه have one چون داره راجع به گذشته حرف میزنه. when you wanted to find your friend at a big festival, When you wanted to find your friend in the big festivals, it was really difficult. it was really difficult. خیلی سخت بود. That's really interesting. Thanks for your time. Thanks for your time. ممنون از زمان. That's all right. Yeah, that's all right. خب ببین برای میگم اینا رو دوست دارم. این چقدر قشنگ صحبت کرد. حالا کی فریزز که اومده اینجا گذاشته مثلا تو وقتی یه کانورسیشن میخوای یا مثلا یه سروی میخوای پر کنی، مثلا میخوای بری از یکی بپرسی چجوری باید سخن تو شروع کنی و اینا. مثلا can I ask you a few questions؟ اول با همین شروع کرد. What kind of festival do you like the most or do you like?
or its or they're very popular at the moment. الان اونا خیلی معروفن. How are they or how is it different now from before, from 5 years ago? چه فرقی کردن الان وقتی میخوایی سوال بپرسی که چجوری فرق کردن؟ How's different I know this festival in compare for 5 years ago. or مثلا فکر کنم داری راجع به price حرف میزنی یا security، مثلا security is much more better right now or price is much more expensive right now or it's expensive right now. و people like it because دیگه دلیلشو میای میگی it depends of the festival. مثلا مدل سوالی که پرسید که چی میپوشن مردم. Years ago you couldn't always get information on the internet. اینا رو حفظ کن، اینا خوبه. مثلا چیزای کلیدیش مثلا can I ask you a few questions or how is it different from past or یه 3-4 تاش هستم مثلا it depends of something، بستگی داره چجوری میخوای به انگلیسی بگیری. اینا رو حفظ کن و قشنگم هست حفظ کنی. تمرین 6 میگه working pairs and choose one topic from exercise 5A. Write 3 to 5 questions to ask other students about how this topic is different now from before. خب دقیقا همین کاری که الان کردم میگه با یکی از پارتنرت انجام بده، یکی از این سابجکت های بالا رو هم انتخاب کن. Number B, talk to other student and ask your question. Make notes on their answer. And number C, tells the class 3 things that you found out. ببین find out برای زمان حالشه، found out گذشتهشه. میگه که به کلاس بگو که چه چیزایی متوجه شدی از همین سروی که درست کردی و حالا میخوای تو کلاس بگی. که اینکه تمرین با پارتنر اینجا جاش نیست. اگه کسی رو داری که باش تمرین کنه خیلی تمرین خوبیه. Number 7A, read the summary of the result of class survey. Tick the opinions which are the same as the man's, put an X by the ones are different. خب بعد این سامریه رو بخونیم ببینیم کدومشون different فرق میکنه. We ask everybody in our class about festival change and trends. This is summary of our result. Everybody said they go to festivals. Most people go to rock music festival, some go to folk music festival. folk بهت گفتم میشه محلی. But only one of us goes to literature festival. یکی از ماها میره به فستیوال ادبیات. We asked everyone about the change in festival. Here are the answer. Price. از همه راجع به تغییرات فستیوال ها پرسیدیم. اینجا انسرام. Everyone said festivals are more expensive than before. هم طبق همون لیسنینگ که داشتیم اون دقیقا گفت فستیوال ها نسبت به گذشته خیلی گران‌ترن. Security. Some people said there is no change. بعضی گفتن هیچ فرقی نکرده. The rest of the group said, ببین نمیگه say، میگه said، گفتن there is much more security now than 5 years ago. الان سکیوریتی خیلی بیشتر شده نسبت به 5 سال پیش. Fashion. Some people didn't have an opinion about fashion at festival. بعضی مردم راجع به فشن تو فستیوال هیچ نظری نداشتن. A few people said people wore more interesting and colorful clothes in the past. بعضی از wore میشه گذشته wear. بعضی از مردم گفتن که مردم لباسای کالرفولتر و جالبتری توی گذشته می‌پوشیدن نسبت به الان. And technology, two students said the biggest change, بیشترین تغییر. نمیگه دقت کن ER نمیاره، یه د گذاشته biggest گذاشته. دقت کن که بیگ 2 تا جی بگیره توی املاش. Two students says the biggest change were in technology, but most of the group said there is no change. People found information and bought tickets on the internet 5 years ago, the same as now. خیلی 2 تا از دانش آموزا گفتن که تغییرات بیشتر توی تکنولوژی بوده، بیشترین تغییرات توی تکنولوژی بودن، ولی همشون گفتن که نه خیلی تکنولوژی فرق نکرده. 5 years ago هم اینا تیکت رو توی اینترنت می‌خریدن، الان هم همینجوری می‌خرن. Number B. Read the summary again. Underline phrases talking about the whole group and circle phrases for talking about a part of the group. خب ببین مثلا اینجا everyone راجع به whole group داره حرف میزنه. Everyone said بذار بریم بالا.
یکی everybody راجع به همه داره حرف میزنه. Festival change and trend is a summary of our result. Everybody again say they go to the festival. Most people دوباره داره راجع به گروه حرف میزنه. بیشترین مردم میرن به اینجا و اینجا. ولی only one of us. این one of us یعنی داره راجع به یک گروه خاصی صحبت میکنه. Again, we ask everyone about the changing festival. Here the answer. Everyone again یعنی group said festival are more expensive than before. Some people دوباره در راجع به specific group حرف میزنه. There is no change. The rest of the group دوباره گروپ دیگه دقیقا مشخصه. Again اینجا some people داریم. Part of the group دقیقاً میشه اون most of the people or some people اینا part of the group هن. About the fashion a few people دوباره ببین specific more an interesting colorful دوباره two students دوباره داره یه گروه کوچیکو میگه که biggest change این بوده ولی دوباره most of the group اینو دارن میگن. people هم که دوباره میشه هم قضیه whole group. پس everybody و everyone و اینا داره راجع به whole group حرف میزنه. وقتی میگه one of us, two of them, I know, some of them, few of them این داره راجع به specific حرف میزنه. Write a summary of your survey result from exercise 6B. اگه که survey آماده کردی ریزالتی ازش گرفتی اینا رو بنویس. مثل این بهت گفتم میتونی برای من بفرستی و من صحیحش بکنم. Read other student summaries and how's your opinion about the topic different from the whole groups. خب اینا که خیلی بهش نپرداختم تمرین پارتنریه. بچه برای جلسه بعد لوک بکتون رو حل کنین که یه ریویو داره رو درس 8تون هم اسپلینگ هم گرامر هم کانورسیشن پارت و جلسه بعد درس 9 رو با هم شروع میکنیم که راجع به ترانسپورتیشنه و راجع به مودال وربا رو میخوایم شروع کنیم. باید و توانستن و کنت و شود و هفتو و این داستانا. ممنون شم ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین مثل همیشه که ادامه بدیم با هم. کانال عضو بیشتری بگیره. بچه‌ای که واقعا نمیخوام برن کلاس رو یاد بگیرن حالا همین کتابای ابتدایی رو با من یاد بگیرن و امیدوارم کمک کرده باشم به همتون. میبینمتون. شبتون بخیر. خداحافظ.